that current coil is assumed as I. The current flowing through the current coil is assumed as I. I is a load current or IS. We are assuming here the current flowing through the current coil is I or IS, and the current flowing through the pressure coil is always proportional to the applied voltage, and current flowing through the current coil is always proportional to the load current. Next, the braking magnet having a pair of north pole and south pole of permanent magnets. In these permanent magnets, a portion of disc is provided, and whenever a disc is rotates, it cuts the flux of a permanent magnet. Then automatically some eddy currents are produced. Due to that eddy currents, some torque develops. The torque developed by the braking magnet is always opposite to the direction of the rotation of a aluminum disc. Then automatically there is a providing of a braking torque. So that braking torque is provided in induction type of energy meters by a permanent magnet called as braking magnet. Next, one more thing, how the deflecting torque is developed in a energy meter. The deflecting torque developed in an energy meter depends upon two currents. One is pressure coil current, another one is current coil current. So similar to the EDM type of wattmeters, the energy meter is also having a two coils. One is pressure coil, another one is current coil. But this energy meter works on a principle of electromagnetic induction principle. So that's why this energy meter is induction type meter. So it works on the principle of electromagnetic induction. That's why this is known as induction type of instrument. In these instruments, the development of a braking torque, you know that the similarity between the EDM type of wattmeter, controlling torque is there. What is the function of the controlling torque is performed in a EDM type of wattmeter. The same function is performed by a braking magnet or braking system in a energy meter. So that means in induction type of energy meter, we are not using any spring control or we are not using any gravity control. Just we are using a permanent magnet. With the help of the magnet, we are providing a controlling torque in a energy meter. Because for any energy system or for any measuring instrument, how many torques we require? We require deflecting torque, controlling torque, and damping torque. In this energy meter, the deflecting torque and controlling torque and damping torque both are combinedly provided by a braking system. The deflecting torque is produced based on induction principle. That is the important thing. You have to understand that any measuring instrument must be requires deflecting, controlling, damping. In energy meter, the deflecting torque is provided by a induction principle. The controlling and damping both are provided by a braking system. So the deflecting torque produced by the induction principle, that is called as deflecting torque TD. The braking torque or controlling torque is provided by the braking system, that is TB. Under steady state condition, we know that the deflecting torque equal to braking torque. The deflecting torque equal to braking torque.
Once the deflecting torque equal to braking torque, then steady state occurs, then accurate measurement is happening. So in this class, we need to understand how the deflecting torque is developed inside the energy meter. Then how the braking torque is developed, already you know that, based on the development of eddy currents. Whenever a disc rotates under the magnetic field of a permanent magnet, due to that there is a torque develops. That torque direction is always opposite to the direction of a disc. Then immediately the disc will be stopped. Next, what is the another one? We need another one is deflecting torque. How the deflecting torque is developed in a induction type of energy meter, and how the induction principle is implemented in the induction motor. What is the basics and what is the theory behind the induction principle? So here we are clearly understand that for the production of a torque in induction type of energy meter or induction type of instrument, whatever may be the measuring instrument working on a principle of induction, the machine should require two fields or machine should require two fluxes. Because of that two fluxes, there is a development of a EMFs. Due to that induced EMFs, there is a development of a torque. So in a induction based instruments, we require two fluxes, two currents. With the help of the two currents and two fluxes, we are developing a torque based on induction principle in induction type of instruments. So for the production of the two fluxes, we require two currents. The two currents are flowing in the two windings. Here it is an induction based principle instrument. Here also we have two fluxes. One flux is produced because of the pressure coil winding. Another flux is produced by because of the current coil flux. Now we have to consider there are two fluxes. First one is current IP. This is known as pressure coil current. This pressure coil current is directly proportional to the applied voltage. Another current is called current coil flux or a series coil flux. That is represented by IS. This IS is proportional to the load current. For the production of a deflecting torque in a induction type of energy meter, a machine should require two currents. Because of the two currents, there are two fluxes are develops. These two are very important. So here we have one current, that is pressure coil current IP. Another current called as current coil current IS. Whenever pressure coil flux, whenever the current I am assuming here current I is flowing, which current is flowing through the pressure coil? That current is assumed as pressure coil current represented by IP. The current which is flowing through the series coil flux or a series current coil, that flux is that current is assumed as IS. Similarly, already know that according to the right hand thumb rule, whenever any current carrying conductor is placed in our right hand, the thumb indicates the direction of the current, the wrapped finger indicates the direction of the magnetic field, then automatically there is some flux is develops. When the flux is develops, whenever a current flowing through the conductor, let us suppose you are considering as a conductor, this is conductor, the name of the conductor is AB. Through this conductor, I is flowing, then automatically some magnetic field is forming around the conductor. So the production of the magnetic field, it depends upon the current. Similarly, whenever a pressure coil current flowing through the pressure coil winding, production of a flux is phi p. Similarly, because of the current coil current, some flux is develops phi s. Here the pressure coil flux
produces, the produced pressure coil flux interacts with the aluminum disc. Whenever this pressure coil flux interacts with the aluminum disc, then automatically some EMF is develops in the aluminum disc, that is known as eddy induced EMF because of the pressure coil flux. Similarly, the flux produced because of the current coil flux phi s, this phi s interacts with the aluminum disc. Due to this current coil flux, in the disc also some EMF is induced. That induced EMF, eddy induced EMF, that is represented by E suffix s. Here capital E is the EMF, small e is the eddy, and S is the series coil flux. Similarly, here capital E is the induced EMF. This induced, how it is induced? Because of the eddy induced EMF, and this EMF is induced because of the pressure coil flux. This EMF is induced because of the current coil flux or a series coil flux. And because of this eddy induced EMF of a pressure coil, developing of a some eddy current, that is represented by IEP. I means current, E means eddy current. These eddy currents are produced because of this eddy induced EMFs. Similarly, IES stands for I for current, E for eddy, S for because of the series coil flux. So that means this eddy current induced because of this eddy induced EMF. How it is happening? It is a disc. Generally disc is in a circular in nature. Whenever, let us suppose we are assuming here, there is a pressure coil flux comes. This pressure coil flux is which type of flux it is? Time varying flux. This flux is a time varying flux. Time varying flux or alternating flux, yes. What is the thing here? With respect to the time, the magnitude of the flux is variable. That's why this time varying flux, whenever interacts with the disc is available in the form of circular. Therefore, this time varying flux is interacts with the disc, automatically some EMF is induced in the disc and is closed in circle. That's why immediately it carries, it is a closed one. Some EMF is develops, that means time varying flux interacts with the circular disc according to the Faraday's laws. Whenever a flux cut by the conductor or conductor cuts the flux, in the two cases EMF is develops. That due to this EMF some current is develops or some current is generated in the disc. That current is assumed as IE. So this is eddy current. This eddy current is because of the series pressure coil flux. That's why that current is assumed as IEP. Similarly, again I am considering disc. The disc is in circular in nature. Then bottom another magnet is there. That magnet is having a coil. That coil is known as current coil flux phi s or series magnet flux phi s. Whenever this series magnet is also a time varying flux, it is also time varying flux similar to the phi p. Whenever this time varying flux phi s is interacts with the disc, in the disc automatically some EMF is induced. That induced EMF is known as eddy induced EMF, and the disc is in a circular. So because of this EMF, again
some currents are circulated in the disc. That currents are known as eddy currents. That is represented by IE. IE means I for current, E for eddy. This is the eddy current. This eddy current is produced because of series magnetic flux. That's why it is known as IES. So this is eddy current produced because of the pressure coil flux. This is the eddy current produced because of the series coil flux. Next. Here you have to clearly and concentratively listen, please. Here there is a cross interaction. The eddy currents produced because of the pressure coil or interacts with the series coil flux. So the currents, the eddy currents which are produced because of the eddy currents which are produced because of the pressure coil flux, that currents are interacts with the phi s, producing some deflecting torque. I am assumed as TD1. Similarly, the eddy currents produced because of the series flux is interacts with the pressure coil flux. Here, the eddy currents produced because of the series flux interacts with the pressure coil flux, producing of some deflecting torque, that is TD2. So the TD1, that means the TD1 is the deflecting torque produced whenever the eddy currents of a pressure coil interacts with the series magnetic flux or a current coil flux, development of a deflecting torque TD1. Another deflecting torque TD2. This TD2 is caused because of eddy currents produced because of the current coil flux. These currents are interacts with the pressure coil flux. ఇప్పుడు కనబడుతుందా ప్లీజ్? కనబడుతుంది సార్. ఓకే నాన్న. So this TD2, this TD1, that means in induction type of energy meter there are two deflecting torques are produced. One is TD1 and TD2. Therefore the resultant torque TD equal to TD1 minus TD2 if TD1 is greater than TD2 or TD2 is greater minus TD1. So greater, that means we have to consider generally the deflecting torque TD equal to sum of these two. The deflecting torque TD equal to TD1 plus TD2. So the deflecting torque TD equal to TD1 plus TD2. But in this TD1 plus TD2, one torque is in clockwise direction, another torque in an anti-clockwise direction. So by nature, inside the induction type of energy meter, if the deflecting torque in a clockwise direction, deflecting torque TD2 in a anti-clockwise direction. If deflecting torque TD1 is in a anti-clockwise direction, deflecting torque TD2 in a clockwise direction. Therefore, these two are acting. In that also, the deflecting torque TD1 is greater than TD2. At the time, the TD1 is responsible for development of a deflecting torque in the energy meter. If TD2 is greater than TD1, at the time, in the TD2 direction, the disc is rotating. So that means here, the disc is having there is a deflecting torque acting on a disc. It depends upon TD1 and TD2. The TD1 is depends upon the eddy currents and current coil flux. TD2 depends upon eddy currents of a series coil flux or current coil flux and pressure coil flux. Like this, the deflecting torque is
develops. Under balanced condition, we need to make a balancing of deflecting torque equal to braking torque. From this condition, you are deriving the torque equation of a energy meter. So our aim is we need to develop or we need to derive the deflecting torque equation. For the development of a or for the derivation of a deflecting torque equation of a energy meter, we need to understand what is the basic working principle of induction type of meters. Here induction type of meters in the sense, it is the basic theory of a induction type of meters. Later we go for development of a torque equation of a energy meter which is working on a induction principle. మా అర్థమైందమ్మా? హలో సార్ అర్థమైంది సార్. సో ఇప్పుడు నేనే ఓకే, ఇప్పుడు డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చెప్పాను నాన్న. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కి లేదా డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కి మనం డెరివేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. ఆ డెరివేషన్ డెరైవ్ చేసే ముందు ఎనర్జీ మీటర్ కి, అలాగే బేసిక్ గా ఇండక్షన్ టైప్ ఆఫ్ మీటర్స్ లో, అంటే ఎనర్జీ మీటర్ కాదు, బేసిక్ ఇండక్షన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఆ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ ఈక్వేషన్ నుండి ఎనర్జీ మీటర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకే అమ్మా, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, థియరీ ఆఫ్ ఇండక్షన్ టైప్ ఆఫ్ మీటర్స్. ఇది ఎనర్జీ మీటర్ కాదు, ఇండక్షన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైనా సరే దాంట్లో డెవలప్మెంట్ అటువంటి టార్క్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఒకసారి ఇది కనబడుతుంది నాన్న? హలో, ఒక్కసారి మీరు చూసినట్టయితే నాన్న, ఇక్కడ కూర్చుందా చూడండి. In induction type of instruments, the first point says that in induction type instruments, there are two fluxes produced by the currents flowing in the windings of an instrument. So in induction type of instruments, we must and should require two fluxes. These fluxes are alternating in nature, and so they produced the EMFs in a metallic disc. So induction type of instruments లో ఆ యొక్క టూ కరెంట్స్ కానీ టూ ఫ్లక్సెస్ కానీ ఎలా ఉండాలి, ఆల్టర్నేటింగ్ ఇన్ నేచర్ లో ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కరెంట్స్ there is some EMFs are developed in the metallic disc, and these EMFs in turn circulate eddy currents in the metallic discs. These 2 points are very, very important. In induction type of instruments, there are two fluxes produced by the currents flowing in the windings of the instrument. Second one is, these fluxes are alternating in nature, and so they produce EMFs in the metallic disc. And these EMFs in turn circulates some eddy currents in the metallic disc. Because of these eddy currents, there is a development of a torque. How it is, that will be explained with the help of this small diagram. This diagram consisting of a pole 1, pole 2. So this is pole 1 represented by P1. This is pole 2 represented by P2. And this is a spindle. This is a spindle. To this spindle, a disc is connected. This is a disc. This disc is a aluminum disc. We are connecting a aluminum disc to a spindle, and here no sorry, not this is disc, sorry. So this is the aluminum disc. I am very sorry. This is aluminum disc. Over the disc there is a pole 2, pole 1. Because of this pole 1, production of a flux is phi1. Because of this flux, because of the pole 2, production of a flux is phi2. And here the pole 1, the center of the pole 1 is P1 like this. That means here, whenever we are seeing from the
టాప్ వ్యూ. ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ అనేది 2 ways లో ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది కదండి, ఇక్కడ డిస్క్ అనేది ఇలా కనపడుతుందంటే ఏమని అర్థం? ఇట్ ఈస్ ఏ సైడ్ వ్యూ. సైడ్ వ్యూలో చూస్తే డిస్క్ ఇలా ఒక సైడ్ వ్యూలో అయితే డిస్క్ అనేది ఒక లైన్ లాగా కనబడుతుంది. అదే టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఏమవుతుందండి, సర్క్యులర్ గా కనబడుతుంది. ఈజ్ ఇట్ రైట్? హలో సార్. నానా, సైడ్ వ్యూలో చూస్తే డిస్క్ ఒక లైన్ లాగా కనబడుతుంది, టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఒక సర్కిల్ లాగా కనబడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద పోల్ 1, పోల్ 2. అంటే టాప్ వ్యూలో చూసినప్పుడు ఈ పోల్ అనేది ఇలా మీకు డ్రాయింగ్, ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లో అర్థమవుతుందండి. ఇది సైడ్ వ్యూలో కాబట్టి పోల్ ఇలా ఉంది, ఇలా ఉన్నాయి పోల్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు టాప్ వ్యూలో చూస్తావో, టాప్ వ్యూకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ పోల్ అనేది ఒక చిన్న రెక్టాంగిల్ లాగా, ఈ పోల్ అనేది ఇంకో రెక్టాంగిల్ లాగా కనబడుతుంది. నెక్స్ట్, ఈ ఫ్లక్స్ 5-1 అనేది ఈ డిస్క్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఏ సమ్ EMF ఈస్ డెవలప్స్. Flux 5-1 interacts with the disk, some EMF is develops. Due to that EMF, some current is develops. That current is known as eddy current I1. So ఇక్కడ వచ్చినటువంటి eddy current I1 ఎలా ఉంది? Because of the flux 5-1 వల్ల eddy current I1 వచ్చింది. Similarly, because of the flux 5-2 వల్ల eddy current I2 డెవలప్ అయింది. ఈ eddy current I1 ఎలా ఫ్లో అవుతుంది చూడండి నాన్న. eddy current I1 అనేది ఈ పోల్ కిందకి వెళ్తాను. అంటే ఈ I1 కరెంట్ అనేది లేదా ఎడ్డీ కరెంట్ I1 అనేది పోల్ P2 అండర్ లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది. అలాగే ఎడ్డీ కరెంట్ I2 అనేది అండర్ పోల్ P1 కూడా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఏమవుతున్నాయి, ఇక్కడ కరెంట్స్ అనేటివి ఓవర్లాప్స్ అవుతున్నాయి. I1 అనేది పోల్ అండర్ పోల్ 2 వరకు ఫ్లో అవుతుంది, I2 అనేది పోల్ అండర్ P1 వరకు వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి అర్థం, ఇక్కడ I1 అనేది పోల్ సెకండ్ పోల్ యొక్క ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, I2 అనేది ఫస్ట్ పోల్ యొక్క ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఉద్దేశం ఏంటమ్మా, I2 is interacts with the 5-1. సో ఇది ఆల్రెడీ పోల్ 1 లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ 5-1, పోల్ 2 లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ 5-2. ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఈ పోల్స్ ని మనం డిజైన్ చేశామంటే, పోల్ 1 వల్ల వచ్చినటువంటి ఎడ్డీ కరెంట్ I1 అనేది అండర్ పోల్ 2 వరకు సర్క్యులేట్ అవ్వాలి. అలాగే పోల్ 2 వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి I2 కరెంటు అండర్ పోల్ 1 వరకు సర్క్యులేట్ అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఎలా జనరేట్ అవుతుంది? ఎడ్డీ కరెంట్ I1 వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోస్ అండర్ ద పోల్ 2, అప్పుడు ఏమవుతుంది, పోల్ 2 దగ్గర ఫ్లక్స్ 5-2 ఉంది కాబట్టి ఈ I1 అనేది ఫ్లక్స్ 5-2 తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు సమ్ టార్క్ డెవలప్ అవుతుంది. అలానే ద టార్క్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ TD1. ద టార్క్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ TD1 ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Similarly, I2 eddy current interacts with the I2 eddy current flows under the pole P1. Then automatically under pole P1 there is a flux 5-1. Therefore, 5-1 interacts with the I2 and development of a TD2. So this is one torque. This is another torque. The resultant torque equal to TD1 plus TD2. Then how we are getting this? How we are getting this TD1 and TD2? Once you see here, this is a flux 5-1. Already know that under flux 5-1. So that means I2 flowing under P1. That's why I mentioned here I2. Similarly, I1 is flowing under P2. So same thing. Under pole P2, I am mentioning small I1. So this small I1 under P2, small I2 under P1. Next, whenever you are applying at this point, whenever you are applying Fleming's left hand rule, before applying of a Fleming's left hand rule, I am assuming here the cross indicates current leaving, the dot indicates current entering. Now I am assuming here at this point I am applying a Fleming's left hand rule. Whenever I am applying a Fleming's left hand rule, just current is entering. So that's why
the middle finger indicates the direction of the current. The middle forefinger indicates the direction of the magnetic field. The thumb indicates the direction of the force. So therefore, I am injecting the current into the disc. So this is the middle finger direction. The forefinger indicates the direction of the magnetic field. This thumb indicates the direction of the force. That force I am assumed as F2. The force is F2. F2 is moving left to right. So by application of the Fleming's left hand rule at this point, I am getting the direction of the force left to right. The name of the force is F. Similarly, I am applying Fleming's left hand rule at this point. Here current is leaving. So already know that in this Fleming's left hand rule, this middle finger indicates the direction of the current. The forefinger indicates the direction of the magnetic field. The thumb indicates the direction of the force. Therefore, I am placing current is outwards. That's why I am placing the middle finger like this, and forefinger indicates the direction of the magnetic field. The thumb indicates the direction of the force. That force is right to left. That force is right to left. That's why the force direction is right to left, represented by F1. Once you see here, F2 and F1 both are opposite in direction, and also the torque is nothing but, what is the torque? Torque is nothing but a twisting moment of force about an axis is known as torque. Therefore, because of the F2, torque TD2 develops. Because of the force F1, torque TD1 is develops. Based on the resultant force or resultant torque TD1 and TD2, developing some resultant torque TD. So that deflecting torque, for that, what is the mathematical derivation we need to derive? So now it is clear, how it is development of a flux, how the eddy currents are generated, how the TD1 is develops, TD2 is clear. అర్థమైందమ్మా? సార్ బోత్ టార్క్స్ ఒకవేళ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సార్, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ కాబట్టి. కాదు నాన్న, ఎందుకు కావద్దంటే ఇక్కడ మనకున్న డయాగ్రామ్ ఏంటమ్మా, ఇది కదా. ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, హియర్ దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్, దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ కాయిల్ ఫ్లక్స్. హియర్ ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ is divided into two fluxes. One is air gap flux, another one is pressure coil flux. Here we are making that the reluctance part, the reluctance of a air gap is low. So in a pressure coil, the air gap flux is more than that of this. The air gap flux is more means the total pressure coil flux divided into PG, 5G and 5P. Here 5G is more. 5G is more means here there is a small gap is there between the pressure coil and the series coil. A gap is there. In that gap we are placing a aluminum disc. So compared to the series coil flux, the pressure coil flux more interacts with the aluminum disc. That's why the deflecting torque produced by the pressure coil is more than that of the torque developed by the series coil flux. Inbuilt, while they are designing the instrument, the torque developed by the pressure coil flux is more than that of the torque developed by the current coil flux. Hello? Okay, sir. అదేమ్మా, డెవలప్మెంట్ డిజైనింగ్ లోనే ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఎక్కువ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యేటట్లు డిజైన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వన్స్ యూ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద షంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ద సిరీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ అమ్మా? కన్స్ట్రక్షన్ లో
నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేటివి ప్రెజర్ కాయిల్లో ఎక్కువగాను కరెంట్ కాయిల్లో తక్కువగాను ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టార్క్ అనేది దీని టార్క్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలానే డిజైన్ చేస్తారు. అప్పుడు Okay, sir. ఈ యొక్క ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి టార్క్ వల్ల డిస్క్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే అమ్మా? Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Next. Now our aim is to derive the torque equation. For the derivation of a torque equation, we need to consider there is a analysis. What is the analysis? We need to consider. సార్ అక్కడ డిస్క్ రొటేట్ అయ్యేది ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ 2 ఫ్లక్సెస్ వలన ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ 2 కరెంట్స్ వలన సార్? ఒక కరెంట్ ఒక ఫ్లక్స్ నానా? అవునా? ఓకే సార్. అదే ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను, అది కూడా రాసాను చూడనా. అంటే ఆ కరెంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ వల్ల ఏంటదా లేకుంటే ఓన్లీ కరెంట్ ఏనా సార్? ఒకటి నానా, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది కదా ఈ ఫిగర్ చూసావా? ఈ ఫిగర్ అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఈ ఫిగర్ లో ఇది ఎడ్డీ కరెంట్ I1. ఎస్ సార్. ఈ I1 అనేది అండర్ P2 కింద ఫ్లో అవుతుందా? ఎస్ సార్. అలాగే I2 అనేది అండర్ P1 కింద ఫ్లో అవుతుందా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫ్లక్స్ ∅1 I2. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఎస్ సార్. ఇది కరెంట్ I2, ఈ ఫ్లక్స్ ఏ కరెంట్? ఈ I2 ఎవరి వల్ల వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ∅2. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకే సార్. అలాగే ∅2 అండర్ I1 ఉంది, ∅2 అండర్ I1 ఉంది. ఈ I1 ఎవరి వల్ల వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ∅1. సో I2 ∅1 ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు F2 వచ్చింది, ఈ F2 వల్ల TD2 వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఓకే. అలాగే ఇక్కడున్న I1 ∅2 ఈ రెండు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల F1 వచ్చింది, ఈ F1 వల్ల TD1 వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎవరి వల్ల డెవలప్ అవుతుంది? టార్క్ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. ది F1 ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ I1 అండ్ ∅2 అండ్ ఫోర్స్ F2 ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ I2 and ∅1, that is F2. Now it is clear? అంటే I2 లో ఉండే కరెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ తో కదా సార్ అది ఇంటరాక్షన్ అయ్యేది? అంటే నానా ఇక్కడ ఫ్లక్స్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లక్స్ ∅1 ఉందా? ఇక్కడ ఫస్ట్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. ∅1 ఉంది కదా, ఓకే. ఈ ∅1 అనేది డిస్క్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. దాంట్లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఈఎంఎఫ్ వల్ల ఈ కరెంట్ వచ్చింది, రైట్ నా? ఆ కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే కరెంటా ఫ్లక్సా సార్? ఆ కరెంట్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్సా? అంటే ఇనిషియల్ గా ఫ్లక్సే ఉంటది, ఓకే. ఆ ఫ్లక్స్ వల్ల ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. ఆ ఈఎంఎఫ్ వల్ల వచ్చిన కరెంట్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి ఇంకో పోల్ యొక్క ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే నాన్న ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే, అందుకే నేను చెప్పేది లాస్ట్ లో జాగ్రత్తగా వినండి అని. ఇది పోల్ 1, ఈ పోల్ 1 యొక్క ఫ్లక్స్ ∅1, ఇది పోల్ 2, దీని యొక్క ఫ్లక్స్ ∅2. ఇప్పుడు సపరేట్ గా ∅2 కథ వదిలేండి. ఇప్పుడు పోల్ 1 వల్ల వచ్చినటువంటి ఫ్లక్స్ ∅1 అనేది డిస్క్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ డిస్క్ లో కొంత ఈఎంఎఫ్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఆ డెవలప్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కొంత కరెంట్ సర్క్యులేట్ అయింది, అది పోల్ 1 వల్ల. సిమిలర్లీ పోల్ 2 లో కూడా ∅2 అనేది డిస్క్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు సమ్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయ్యి ఆ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కొంత కరెంట్ వస్తుంది ∅2 వల్ల. సో కాబట్టి ∅1 వల్ల I1 వచ్చింది, ∅2 వల్ల I2 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటెన్షనల్ గా ఈ I1 ను ∅2 తో ఫ్లక్స్ ∅2 తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాం.
ఈ I2 ని ఫ్లక్స్ 5 తో ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ విధంగా ఆపోజిట్ గా ఇంటరాక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి టార్క్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. సార్ అక్కడ ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల ఫ్లక్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ కదా సార్? మళ్ళీ ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల ఫ్లక్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ కదా సార్? దాని డిస్క్ నుంచి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ కదా సార్? ఆ ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల నీకు ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినా ఎడ్డీ కరెంట్ అయినా నీకు నువ్వు అప్పుడు 2 ఫ్లక్స్లు తీసుకున్నా కూడా ఫ్లక్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటరాక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. అదే సార్ నేను అప్పుడు అడిగిన అదే 2 ఫ్లక్స్ వల్ల అవుతుందా 2 కరెంట్స్ వల్ల అవుతుందా అని అడిగినా సార్ అప్పుడు. అదేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు అనుకున్న ప్రకారము కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ ఉంటే కరెంట్ నీకు ఆటోమేటిక్ గా ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అంటే జనరల్ గా మనకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఒక కండక్టర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఆటోమేటిక్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది, రైట్? ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటే ఎడ్డీ కరెంట్ డెఫినేషన్ ఏమన్నా సార్? ఎడ్డీ కరెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి తెలియదు సార్. ఓకే, ఎడ్డీ కరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ కరెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ లోకలైజ్డ్ కరెంట్. దానివల్ల ఎటువంటి మెకానికల్ వర్క్ జరగదు, ఎటువంటి ఎనర్జీ కన్వర్షన్ జరగదు, రైట్? ఓకే సార్. సో జనరల్ గా ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎడ్డీ కరెంట్స్ మనకి లోకలైజ్డ్ కరెంట్స్ గా ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఆ డిస్క్ లో జనరేట్ అయ్యేటువంటి లోకలైజ్డ్ కరెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ వల్ల మనకి ఫ్లక్స్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫ్లక్స్ గురించి కాకుండా కరెంట్ కి ఫ్లక్స్ కి ఇంటరాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ I1 ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఈ I1 కరెంట్ అనేది లోకలైజ్డ్ కరెంట్. ఓకే. ఈ లోకలైజ్డ్ కరెంట్ అనేది ఈ ఆపోజిట్ ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఈ I2 అనే లోకలైజ్డ్ కరెంట్ అనేది దీనికి ఆపోజిట్ ఫ్లక్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ మీటర్ లో ఒక ఫ్లక్స్ ఒక కరెంట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ కాదు. అదే నువ్వు వాట్ మీటర్ తీసుకున్నావు అనుకో, వాట్ మీటర్ లో అయితే 2 ఫ్లక్స్ల మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది నాన్న. కరెంట్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ కి మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ కరెంట్ కాయిల్ అలాగే ప్రెజర్ కాయిల్ ఫ్లక్స్ 2 ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల టార్క్ డెవలప్ అవుతుంది. దేంట్లో? వాట్ మీటర్ లో. ఒకవేళ డీసీ మోటార్ తీసుకుంటే సార్ నానా, డీసీ మోటార్ తీసుకుంటే సార్, ఇప్పుడు మనకి ఇది వాడేది ఏసీ టైప్ కదా. అవును సార్. అది డీసీ మోటార్ లో కూడా అంతే కదా సార్? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టినప్పుడు ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతారని. అంటే నువ్వు చెప్పేది ఓకే, అంతే అదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా. అంటే అక్కడ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ 2 ఫ్లక్సెస్ మధ్య ఉంటుంది కదా సార్ అది. ఓకే నాన్న, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? డైరెక్ట్ కరెంట్ కదా, వర్కింగ్ కరెంట్ కదా ఫ్లో అవుతుంది. అవును సార్. అంటే నువ్వు ఏ కరెంట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ద ఇన్పుట్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ, రైట్? ఎస్ సార్. మనం ఏ ఎనర్జీని అయితే కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎనర్జీని డైరెక్ట్ గా రోటర్ కి ఇస్తున్నాం. ఓకే సార్. అది కంపల్సరీ వర్కింగ్ కరెంట్. ఎస్ సార్. నువ్వు ఎంతైతే కరెంట్ ఇస్తున్నావో అదే మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుతోంది, కరెక్టేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ నీకు సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నాన్న చెప్పు నాన్న. సార్ పీడీ సార్ వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ కోసం. టైం అయిపోయిందా? సారీ నాన్న, నాకు ఆల్రెడీ నేను స్టార్ట్ చేయడం 20 minutes లేట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు అడిగిన డౌట్ ఎవరు అడిగింది నాన్న? నవీన్ సార్. నవీనా? రోల్ నెంబర్ నాన్న? 206 సార్. ఒక్క నిమిషం, మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి, నేను పర్సనల్ కాల్ చేస్తున్నా. నంబర్ చెప్పు నాన్న. 83 ఓకే 09 09 92 92 36 36 93 సార్. ఓకే నవీన్, 5 o'clock తర్వాత కాల్ చేస్తాను, డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ప్రసాద్ ఆబ్సెంట్ చేసి పంపించావా? పంపించేసాను సార్. ఓకే నాన్న, సారీ నాన్న, ఈ రోజు నేను స్టార్ట్ చేయడం 20 minutes డిలే అయింది, దానివల్ల టైం తెలియదు. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ నాన్న, బాయ్ బాయ్. బాయ్ సార్.